shortly, very shortly, with my experience with him, and then you will give a guided meditation. And is your recorder verbal or is it video? Verbal. Okay, so then they like the video because then their students back there can see, and especially it's so sweet, the Orientals and Americans coming together. It's very, very nice, and also the understandings and the misunderstandings that happen between us will be able to be viewed by their students, and that everyone will learn by it. So that's a good thing. So yes, here we go. Should be my meditation about 20-25 minutes. Is that good? So maybe then today I do only one meditation. Okay, all right. And that feels comfortable to you? Yeah. Otherwise it would be too long. Yeah, right. So could you then 25 minutes? She'd like 25. I'll introduce 25-minute guided meditation, and then you will just and then he'll teach after that. Bà nói là trước hết là bà Út sẽ giới thiệu thầy, xong cái rồi bà làm cái tham thiền bình thường của bà 20-25 phút, xong rồi sau đó cái phần còn lại đó là thầy bắt đầu thầy giảng, thầy nói á, làm việc với người ta với liên tục luôn, liên tục xong rồi mình nghỉ vậy, 8 giờ. Nói để ngồi thiền thì mình cũng ngồi chung vậy đó. Sau đó là mình vấn đáp ha, vấn đáp tới 8 giờ về. He said that we will join you in your meditation, and after that he began his talk, and then the format of the talk is question and answer. Oh, right. Okay. Yeah, he take the questions and he gave the answer. Yeah. And then he teaches his practice. Yes. Bà hỏi rồi xong rồi mình nói chuyện theo đối vấn đáp xong rồi thì mình có dạy mà họ tham thiền, cách tham thiền của mình không? Có, mình trình bày cái cách tu tập của mình trước xong mới vấn đáp xong. Yeah. We will present our method and guide you to practice, get familiar with that a little bit, and then after that it will be question and answer. Oh, good. That's great. Yeah. It could take any kind of questions, either to our practice or other practices. All right. So if you could suggest to your people that to have a question ready for him after he presents, then they'll during your meditation maybe some question will come up to them. Yeah. And I was wondering if you would be so kind to just give me a thumbnail, like an idea about the practice. Is it like Thich Nhat Hanh's practice, or no? It's different. So I just wanted to understand just a little bit. I use the word koan, but they say that's not right. but that's as close as I can get to what Americans understand. Bà nói là mình có thể là cho họ biết cái nguồn gốc của cái pháp môn của mình không? Tham thiền của mình biết cái nguồn, giới thiệu cái nguồn gốc với lại những cái điểm chính của cái pháp môn tham thiền của mình. Thì là thầy muốn làm cái đó trong cái buổi nói chuyện của mình là giới thiệu về tức là ban đầu đó. Dạ, ban đầu giới thiệu cái nguồn gốc của cái pháp tham thiền của mình. Yes, he said that at the beginning the talk, right? He will give a brief introduction about the where we come from. Right. Yeah, where our method come from. Okay. And then we will explain that, and then we will go into the practice. But you will understand what kind of practice we are, and what kind of Buddhist sect or school we come from. All right, because I haven't listened to all the videos, but I think sometimes we have to help people ask intelligent questions. Right. Because sometimes people ask not so intelligent questions. Okay. So I was thinking if maybe we should start me asking him some questions. Good idea. And he will
tell me a little bit what questions I should ask. Yeah. So he can give intelligent answers, because sometimes people really the questions would be a little bit of a waste of time, and I want our time to be used well. Yeah, do you have a question? Well, maybe we can, that's why if I understood, okay, let me get a piece of paper, right? Okay. Let's prepare a little bit. Just I want the experience to be useful. Yeah. So what do you want to hear from him? The question you have. Okay, so maybe I would say we all come here because we want more peace in our minds. How would you suggest to practice that? Would be that? Câu đầu tiên, họ tới đây á, để họ muốn tìm thấy cái sự yên ổn trong tâm thần của họ đó, thì làm thế nào để mình giúp họ thực tập để mà đạt tới cái sự bình yên của tâm thần? Đó là câu hỏi thứ nhất của bạn. Is that a good question? Đi được. Bây giờ trả lời hay là chút nữa hả? He said that you want the answer now or you want the answer later, because I can have the answer later, but he thinks it's a good question. That's a very good question. Yeah. Okay, then another question would be, one of my teachers says that for the bird to fly, it needs two wings, wisdom and compassion. And if he could talk to that. Okay. Bạn nói là tại vì thầy của bạn là thầy là Bạch Ma, cho thầy cái này là con nói thầy mà. Bạn nói là thầy của bạn nói đó, để cho một con chim nó bay được á, thì nó cần phải có hai cái cánh. Một cánh là lòng thương người, một cánh là trí tuệ. Thì mình nghĩ sao về cái câu nói này? What's a good question? Yeah, you want him to make comment on what your teacher is saying, right? The two wings, one is the wisdom and one is the compassion. Và mình có thể cho biết cái ý kiến của mình về cái lời nói này, hoặc là mình muốn phát triển thêm về cái lời nói này theo cái cách tham nghiệm của mình. Được. Cứ ghi câu hỏi đó, chút nữa hỏi cụ thể. Tại vì bà sợ là những người trong nhóm của bà họ không biết để họ hỏi những câu hỏi mất thì giờ thì bà biết, bà muốn nhấn mạnh vô những câu hỏi. Okay, isn't this good? So maybe I just have two questions and then I open it to others. Yes, and that's maybe, true. is that a good idea? So I just think give so. people an It idea. gives people prime. Maybe I have one more question just in case there is not a good question. So let me just Okay. what would you say is at the heart of your practice? What would you say at the heart? What would you say? The heart. What would you Or the say essence. is at the heart or the core of your practice? The essence of your practice. What is the essence of our our practice, practice, right? Yeah. Cái yếu điểm chính của cái practice của mình, của cái pháp tham thiền của mình là cái gì? That's a good question. Rồi, được. Cứ đặt câu hỏi lên. Yeah. Okay, cool. Because I notice sometimes I have different teachers here, and sometimes if you make it too open, then people don't know, you know. But if you give a few prime good questions, then they can follow up with good questions. Bà kêu là trong cái buổi mà hỏi đáp đó, bà nên bà gọi trước để mà bắt đầu để người ta theo, chứ kêu người ta tự hỏi câu hỏi bắt đầu thì người ta không làm được. Sau khi bà hỏi câu hỏi bà rồi thì người khác họ sẽ theo bà hỏi cô hỏi biết. Yeah, that's a good plan. That's a good plan. Very good plan. Good. Okay, so I just have been thinking, listening to the videos. Yeah, okay. Let me just say one thing to Paulina. Okay. Paulina, you have your clipboard? Yes. Do you know where it is? Put it over there. Put it on that table. Kiểu khi mà mình bắt đầu cuộc nói chuyện là mình vẫn nói về cái nguồn gốc của cái pháp của mình, xong cái rồi mình mới lấy câu hỏi với đáp để cho người ta biết cái khái niệm mình là tiểu thừa hay là thừa hay là mình nói cái gì á,
Mình xuất xứ ở đâu ra. À, Cái đó là thường thường tác động nó có cần phải biết cái nguồn gốc của mình đó thầy. chuyện đó giới thiệu, bắt đầu mình giới thiệu. Rồi nguồn gốc rồi cách thực hành. Nguồn gốc của cách hành. Sau đó rồi theo những câu hỏi đó mình bổ sung thêm. Okay, so when he takes over the audience, first of all, he will get a brief introduction about where we come from, what kind of practice we have, and then he will explain the practice, and then we will practice a little bit, and then after that will be question and answer. To the end. Okay. And then you can start with your 3 questions first. And so is there kind of a time limit? Well, maybe 7:15, 7:30. Sometime between 7:15 and 7:30 will end. But when if people, there is nothing after this. So if people If they want to continue, that's okay. 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 But you let us know when time is up. But it's because you can tell from your audience. Okay. Good. Once we come in here, we willing to do best. But then when your time is up, you think you need a break, you let us know. That's good. That was okay. Maybe I also wanted to say, my background in a way, yes, it's in Theravada Buddhism, but also I'm a Western psychologist. Right. And I'm also interested in Buddhist psychology. And I'm trying to bring together Western and Buddhist psychology. Right. So, and I think maybe you want to... Bà nói đó là bà học cái pháp thiền Tiểu Thừa hồi năm 1981 tới bây giờ, nhưng mà bây giờ bà thích cái pháp thiền Đại Thừa, rồi bà kêu là bà thích cái tâm lý khi mà người ta giảng cái Phật pháp, tại vì bà cũng là học về cái ngành tâm lý của phương Tây á, thì bà muốn kết hợp giữa cái ngành tâm lý của phương Tây với lại cái ngành tâm lý của Phật học. Tại vì như con nói á, là Đại Đạt Đạt Ma với thầy Nhất Hạnh đó là toàn là những nhà tâm lý Phật học không à, họ giảng tâm lý, thành ra bà này là bà muốn vậy, nhưng mà mình thì khác. And maybe I also might say that my teacher Jack Hornfield encouraged me to start teaching about 8 years ago, which was very small at first, and that I have been surprised that so many people show up. I haven't really planned it. And I think maybe it is because I try to strike a balance between Eastern and Western understanding. I don't know. Bà kêu là suốt 8 năm nay bà thành công trong cái việc này, nhiều người theo bà bởi vì bà đã tìm ra được cái sự quân bình giữa pháp thiền với cái hay, bà kết hợp cái hay của pháp thiền Tiểu Thừa và Đại Thừa và cái ngành tâm lý học của Mỹ. Bà tìm thấy những cái yếu điểm của đó để bà kết hợp nó với nhau. Đối với bà là cái ngành tâm lý học á là nó còn thấp hơn cái pháp thiền của mình đang nói ra, nó siêu việt cái tâm lý luôn. Cái này đặc biệt. Okay. He said that the Western psychology you are learning now, to him, is lower than our ideology. And then because our you could call it our psychology is kind of like matter psychology. It's what is it? Matter. Method. Yes. It's a method. It's a matter. Just And like what- you have a matter physical side and you have a physical side. Oh, metta. Metta. M-E-T-A. Yeah. I see. Okay. Yeah, so, I agree. It's like Abhidharma. Is it called Abhidharma? The yeah, Buddhist psychology? yes, because like the level of Western psychology is to study the brain and the mind, and our study is above the brain and the mind. Is more like a matter. Right, I Yeah. understand. Physical side. Right. That mean we I that understand, yeah. that need to be understand
above Yeah. the brain, the capacity of the brain. And I understand that. Yeah. And however, to understand Western people, Yeah. I think we need to use both. Yes. Because I realize that kind of maybe we have to meet people where they are, and Buddhism, like as Buddhism, maybe that's a question I have. It seems to me that Buddhism started in India, went to Sri Lanka, Burma, Thailand, Vietnam, China, Japan, Tibet, and with each country it kind of intermingles, and finds its character. Adapted to the Like environment. Tibetan Buddhism is different from Vietnamese Buddhism. And now what's happening in 21st century America or Western modernity, it's like Buddhism of modernity is becoming like another, it's becoming something. We have to, well, maybe I have a question if he understands what he thinks about it. Yes. So what do you think about different kinds of Buddhism practice? Yeah. That Buddhist practice all around the countries. And also now, our newest challenge is Buddhism of modernity. Yeah. Buddhism of whether it's America, whether it's Australia, whether it's Seoul, whether it's Sydney, whether it's Hamburg or Frankfurt, it's Buddhism of modernity. What exactly is modernity mean? Does that mean Well, in a adapting way- to the culture and the Well, environment? maybe we would say of Western culture, but it's not just Western, Right, it's all countries and all places, right? but who are very modern, but Oh, modernized. modern, yeah, Yeah. Yeah. Okay. modernity as a country. Oh, Yeah. I Yeah. see. So, bạn nói là bây giờ nó nhiều cái đạo Phật có đi, đạo Phật ở Việt Nam, ở Ấn Độ, đạo Phật ở Trung Hoa, đạo Phật ở Tibet, đạo Phật này nọ kia, với đạo Phật ở Tây phương nữa, thì cái đạo Phật đó mà cái đạo Phật nào mà nó có thể là áp dụng cho mọi nước, mà hỏi cái ý kiến của mình đó. Yeah, he got the question. Huh? Yeah. He got the question. He understands What does your he question. think? Question. nó bảo là đạo Phật chỉ có một thôi. Hả? Thì Đức Phật nói á, thì tùy theo cái trình độ của mỗi người mà Đức Phật dạy làm thanh văn, giác, Bồ Tát, Phật, tùy theo cái trình độ mà Đức Phật dạy ta mới có cái nhiều pháp môn. Thì bất cứ nước nào á, cũng áp dụng được hết. Nó vậy hết. Yeah. He said that there is no such a thing as like Tibet Buddhist, Thai Buddhist, Vietnamese Buddhist, or Korean or Chinese Buddhist, or now we're trying to make something like Western Buddhism. There's no such a thing because there's this one method, right? Buddhism has just one core method. The reason is different because we have to apply it on different levels Right, of people and then different culture and customs. right. That's why it's different. But the core of Buddhism is the same. Right. It's the one. Yeah. Okay. Maybe that is very widely said. The core is the same, but we have to find different languages, And then it applies on different levels. different levels. So Yeah. could he speak to the different levels? Yeah, we have different methods for different kinds of audience. To put it simply like that. Yeah. And how would he? Well, I noticed, Yeah. like for an audience in America, we need a different level and a different language than, let's say, my Tibetan friends. Yeah. So how does he see making this bridge? Yeah. Không biết là như vậy nè. Cái đạo Phật đó mà của mình đó, với lại cái đạo Phật của Tibet đó, nó khác nhau là thầy có
cái cầu nối đó để giữa hai bên hai pháp môn không? Và hỏi ý kiến của thầy. Cái nước nào? Của tất cả các nước, nhưng mà mình tại vì các nước nó có khác nhau một chút xíu thì mình làm thế nào để mình tạo ra được nhiều cái cầu á để nối những cái hệ đó khác nhau á của đạo Phật là mình có thể nói này. Cái đó là tùy theo cái trình độ mà mình áp dụng. Đức Phật có thể độ tùy theo tầng lớp, thì tầng lớp nhân thừa hay là thiên thừa, ban thiên giác rồi đó, thì cái đó là tùy theo người thôi, tùy theo người để mình dạy cái phương pháp đó, chứ không có nhất định một cái nào hết. Đương nhiên là phải tương quan với nhau, không có bỏ cái gì hết á. Làm người là tốt rồi, còn tốt hơn nữa thì trời, tốt hơn nữa là các cái bậc kia đó. Phải thích hợp cái nào á, dạy cái đó, chứ mình không có uổng chọn. He said, different audience, we have different methods for different audience and different level, and then when we teach a method, we always like take their understanding, their level into consideration, and that way we can be flexible in our teachings. That's the way. Like as an example, for example, when I visited my, when I was spending time with the Tibetans up in India in Dharamsala, I realized their sense of self is very different, or it's really to think of other people before themselves is very natural. You know, the idea of ego is very different. In the West, the ego is much more individualistic. And so I find that Buddhism, because of the way the ego is understood, needs to be, how does he feel that? Đây là cái câu hỏi của bà nè. Anh nói là khi mà bà tới cái gốc của Tây Tạng thì bà thấy là con người ta cái chất ngã nó nhẹ lắm, và khi bà về Mỹ thì bà thấy cái chất ngã của con người ta nó nặng lắm. Thành ra đó là cái bà hỏi ý kiến thầy về cái ego á, là cái chất ngã thầy, là cái chất ngã thì nghĩ sao mà về cái chất ngã nó, về cái pháp môn mình nghĩ về cái chất ngã nó nặng hay nhẹ? Chất ngã nặng nhẹ. Bà hỏi vậy đó. Pháp môn thực hành sao? Tổ sư thiền của mình đó, pháp môn tổ sư thiền mình nghĩ gì về cái chất ngã? Tại bà kêu là khi bà ở Tây Tạng thì bà thấy cái chất ngã nó người ta nhẹ lắm, người ta luôn luôn là sống nhường nhịn với người khác. Còn ở Mỹ thì chất ngã của người ta nó bự lắm, người ta chỉ nghĩ về mình thôi. Còn cái pháp môn của mình đó thì là họ làm gì, họ nghĩ gì về cái chất ngã của con người, trên cái quan điểm của cái pháp môn mình đó. Cái pháp môn tham thiền á là phá cái chấp ngã triệt để luôn. Tức là phá triệt để cái chấp ngã. Chấp ngã là chung mà, chứ không phải nói về cái pháp môn. Cái pháp môn á là để tu tập phá cái chấp ngã. Tùy theo cái pháp môn như là mật tông hay là tịnh độ tông hay thiền quán, thì đây là phá cái chấp ngã đó một phần nào. Nhưng mà cái tham thiền này á, phá chấp ngã, ở chấp ngã nó hết á, thì cái Phật tánh mình đang thiền vậy. His answer is ego is ego. Doesn't matter is a big ego or it's a small ego. Yeah, because the root is there, still the ego. Sometimes it's big, sometimes it's small, right? Because you in the interaction, sometimes your ego is big and sometimes your ego is small. So it doesn't matter where you in Dharamsala, you feel that your ego is a little, and when you come back here in America, your ego is a bigger. Doesn't matter, it's still ego. And this practice is to live without the ego. Come back to your true self, your true reality. The ego is just a poor reflection of the reality we want to get. Yeah, and then for that, when you do this practice, the end result is no ego. That's I understand.
together with two women Catholic priests, and so that's what I just wanted to announce before starting to meditate. So please make yourself comfortable. Let yourself settle into the sensations in your body. Notice the touch between your body and the chair, the cushion, the ground. Notice the sensations in your body, starting with the soles and the feet. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây chắc là cũng có cái duyên với nhau. Mình có thể là từ kiếp trước, bây giờ chúng ta cũng được cùng nhau ngồi đây để mà trao đổi kinh nghiệm tu học về Phật pháp. Okay, ladies and gentlemen, he think we have been connected and created the bond to each other in the past life. That's why we have the opportunity to be here to meet each other face to face and share the experience of how to practice our method. Tôi có cái kinh nghiệm thì tôi hiểu biết ở mức độ nào, tôi nói ra cho các vị để cùng hiểu. Các vị có thích hợp cái đó thì thực hành theo. He's been practicing this method for 40 years, and then he has his living experience, so he wants to share his living experience about this method. And if you find it beneficial to you, you can
you can practice yourself, and if you don't feel you for it, and then it's fine. Tôi được biết là Phật giáo được hình thành là do Đức Phật Thích Ca truyền dạy lại, mà đặc biệt Ngài muốn dạy một cái phương pháp đặc biệt, đó là mọi người đều phát hiện cái Phật tánh của mình. Okay. We believe that all Buddhist teachings was from the Buddha, and then there's only one thing the Buddha wants us to do is to reveal your true self. And live as a Buddha. Nói về kinh điển á, nó có cách thực hành của nó gọi là thiền quán. Thiền quán của Nam Tông và thiền quán của Bắc Tông. Yeah, we have Southern Buddhism and the Northern Buddhism, and we have different kind of meditation. Thì những cái thiền quán đó nó sẽ có một kết quả ở cái mức độ nào đó thôi, chưa phải là rốt ráo. Chỉ có một cái phương pháp đặc truyền nhất, tức là đặc biệt, là cái phương pháp mà Đức Phật truyền lại cho Ngài Ca Diếp, gọi là thiền tông. All different sects of Buddhism help you to reach a certain level, but there's only one method, one way, which is directly passing down by the Buddha to one of his disciples, Sir Mahakaya. He's one of the Buddha's greatest disciple, and then he's the founder of this method. Sau 49 năm, Đức Phật nói các kinh điển dạy cho các mọi người đều tu theo hai cái pháp thiền quán. Nhưng mà Đức Phật không có vừa lòng. Ngài muốn thông truyền một cái phương pháp đặc biệt, đó là thiền tông. Trong cái hội Linh Thiếu Sơn, tức là sau 49 năm là Đức Phật, trong cái hội Linh Thiếu Sơn, Đức Phật đưa cành hoa lên, thì dưới hội này có một mình Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật mới ấn chứng cho Ngài ngộ đạo. Okay. After 49 years of teaching, the Buddha has a special gathering in the area called Hội Linh Sơn. This is the name of the place, right? And then in that gathering, the Buddha raises up a lotus flower, and all his disciples, the whole audience, was surprised at his gesture. Only Sir Mahakaya smiles, and then his smile is the recognition of the method passing down from an awakened mind to the other, from the Buddha to Sir Mahakaya, because they both awaken, so they can understand each other's gesture. Từ đó thiền tông ra đời, thì Ngài Ca Diếp làm tổ đầu tiên, cho đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, là từ tổ truyền xuống tới tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma ở bên Ấn Độ. Right. From that day, this method has been passing down from one to the other, to the 28th master. Now we call them the master because they are Buddha's disciple, and they carry on
his practice is passed down. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc làm tổ đầu tiên, rồi truyền cho đến tổ thứ 6 không còn giữ nữa, phải hủy bỏ đi. Of all the Chinese master, Tổ Huệ Năng á, được truyền cái y bát từ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng sau đó tổ Huệ Năng không còn giữ nữa, phải hủy bỏ đi. yeah. So I just want to recap the long story. Okay, first of all, the Buddha, he passed down to the first disciple is the Mahakaya, and Mahakaya passed down until the 28th the bowl, right? It's the representation of the recognition when they passed out the overcoat and the bowl. But when Master Hunan, the sixth one, he didn't pass down his bowl and his overcoat to the next one. Bây giờ ở bên Trung Quốc cái thiền tông Phật giáo rất là thịnh hành, thì tổ Huệ Năng á, có 43 vị đệ tử kiến tánh. Okay, this practice is very popular in China, and Master Hunan has 43 43 disciples, 43 students who were also awakened as Master Hunan. Có Mã Tổ, có cháu Lục Tổ, Mã Tổ có 139 vị kiến tánh. Yeah. A student of Master Hunan, we call Master Mado, is his name, right? He has 139 vị. 139 people who were awakened at the same time with him. At the same period of time, not at the same time. Trong thời đó ngộ đạo nhiều á, là nhờ cái phương tiện khéo léo của chư tổ. Yeah. Back in that time, there were so many people who could be awakened thanks to the different tricks their previous master did to reveal, to help them to regain their true self. Cái thời đó đó thì có cái 5 cái gia phong, tức là 5 cái nhà đặc biệt riêng. Mỗi cái nhà đó dạy cho những người hành giả tham thiền một cách riêng. Một vị á, thì dạy đánh hét, một vị thì chửi mắng, một vị thì nói chuyện bâng quơ, nói chuyện không gì đó. Rồi có vị thì nói chuyện bình thường, thì gọi là 5 cái nhà đó, gọi là 5 cái nhà đặc biệt đó. This practice back at that time was split into 5 different family, like 5 different family trees, because each family will use their different method to awaken their student. One just use the trick of hitting them. The other yelling at them, snapping at them. The other say nothing, be quiet. And you know that, một người đánh, một người mắng, một người nói bình thường như thế. Có nhiều cách lắm, nó nhiều cách lắm. And there are many different ways. Yeah. Mà cái người đang tham học đó không biết mình đang lọt vào cái cách dạy của tổ. Yeah. The point is when all the great masters use different tricks because they know the level of his students, but his students doesn't understand the trick.
Yeah, it works if if the master knows the student, but the student cannot analyze the master trick. Right. Thì những người đó đang có cái thắc mắc mà tự mình không biết cái thắc mắc đó, là cái đó là cái phương pháp độc nhất, là tốt nhất. Yeah.